Students, we have learned that some metals are vigorously reacts with the air and water. But here some non-metals like phosphorus vigorously react with the air and not with water. Okay, because phosphorus is a non-metal that will violently react with the air. How they react with air? They will catch fire. If you keep a phosphorus in an open air condition, it will catch fire. Okay, it does not react with water and phosphorus is stored in water. Okay, let's conclude chemical properties. So in case of metals, we have learned that gold, silver, and they are all not at all reactive with the air and water. Okay, and the non-metals, they do not react with the water generally. But you have learned that the most dangerous metals, they are lithium, sodium and potassium. They are vigorously react with air and water. So that lithium, sodium and potassium stored in kerosene. Now we learned that phosphorus is a non-metal which is very reactive. It will catch fire in a open condition. So we have learned metallic oxides are basic in nature because when they react with water to produce metal hydroxides, and non-metal oxides are acidic in nature. Okay. Okay, let me ask you a question. If an element forms basic oxide, then the element will be dash. What is the element? Can you answer me? If an element forms basic oxide, means the element will be metal. Okay, the metal oxides are formed by the reaction between metal and oxygen. So the answer is metal. If an element forms an acidic oxide in the reaction, then the element will be, yes, non-metal. Okay, non-metal reacts with oxygen to form non-metal oxide. Okay. Okay, so the answer is what? A non-metal. Okay, remember the point, non-metal combines with oxygen to form non-metal oxide. Okay, I hope you will note these points what we learned just now. Okay, metal hydroxides are base and non-metals reacts with water to form non-metal hydroxide. This is the table which is there in your textbook. Okay, name of the base, if zinc hydroxide, aluminum hydroxide, copper hydroxide, iron hydroxide, etc. Okay, you have written all hydroxides are basic. Okay, and the metals like zinc, aluminum, copper and iron, if you feel like this. Name of the acid which is produced, it is sulfuric acid, nitric acid, that is hydrochloric acid, etc. And in the case of non-metals, what you can write? Yes, that is nitrogen, oxygen, okay, chlorine, etc. are the name of the non-metals. This table is there in your textbook. Okay. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്, ഇവിടെ ആസിഡ്സ് നോക്കുക. H2SO4, HNO3, HCl. ഈ ആസിഡിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് H. സോ നിങ്ങൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. All acids contains H+. Okay. Now the next property, reaction with the acids and bases. What happens when the metals and non-metals react with acids? If metal reacts with acid to form metal, salt and hydrogen gas, not the point. This is the last property. If any metals like magnesium and reacts with hydrochloric acid, it is HCl. You will get magnesium chloride. Magnesium chloride, and you will get hydrogen gas, H2. When you write hydrogen, it is H2 gas. Okay, hydrogen cannot exist singly. Hydrogen gas is H2. So magnesium and hydrogen, look at here. A hydrogen gas is separated and a magnesium salt is produced. Okay, if you take another example, if you take zinc, react with hydrochloric acid, you will get zinc chloride and hydrogen. Or if you take aluminium plus hydrochloric acid, you will get aluminium chloride and hydrogen gas. So not the point. Whatever metal you are taking, and when they react with hydrochloric acid, you will get the corresponding metal salt and hydrogen gas. Okay, you have learned that hydrogen gas is produced. How will you test it? When you keep a burned matchstick near the gas which is coming, you can hear a pop sound. അല്ലേ, ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു പോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. സോ മെറ്റൽ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഗ്യാസ് വരുന്നത് കാണാം. ആ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം? ഒരു ബേൺഡ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ
produce a pop sound. Okay. Note the point, non-metal never reacts with acids. Okay. And now you can see a table 4.5 in your textbook in order to understand the reaction of acids and metals and non-metals. Out of this, who are the metals? Or are they react with hydrochloric acids? We have learned metal reacts with acids. So first four are metals. Okay, when they react with the hydrochloric acid, will they react? And the last two are non-metals. Will they react with these acids? Yes. For that, we need to know that what happens when a metal reacts with the acid and what happens when a non-metal reacts with the acids. Non-metal never reacts with acids. That we already learned. That's why you can blindly say that charcoal and sulfur, these two are non-metals. They never reacts with the dilute acids in a room condition as well as in a warm condition. Okay, that point you have to remember in your mind. Okay, and rest all metals except copper. കോപ്പർ ഒഴിച്ച് എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്ത് ചെയ്യും? ആസിഡ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഹിയർ യു ഹാവ് ടു നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ്. വെൻ യു ഹീറ്റ് ദ ആസിഡ്സ്, ദർ യു ക്യാൻ സി ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് റാപ്പിഡ്. റാപ്പിഡ് മീൻസ് വാട്ട്? റിയാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് നടക്കും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ why copper is less reactive, why the copper is not react with the dilute hydrochloric acid. That you will study in the higher classes. ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ്? കോപ്പറിനേക്കാളും മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ആ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക. സോ ഈ കോപ്പർ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കാണും. യു വിൽ സ്റ്റഡി ദിസ് ഇൻ ദ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? എബവ് ഹൈഡ്രജൻ കുറച്ച് മെറ്റൽസിനെ കാണാം. അപ്പോൾ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എച്ചിനെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവർ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മുകളിലാണുള്ളത്. ഈ താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. കോപ്പർ എവിടെയാണ്? ഹൈഡ്രജൻ്റെ താഴെയാണ്. സോ ദാറ്റ് കോപ്പർ ഈസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്. കോപ്പർ കുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ള മെറ്റൽസുമായിട്ട് മാത്രമേ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ ആരൊക്കെയാണ്? പൊട്ടാഷ്യം, സോഡിയം, കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം. ഓക്കെ, ഇവർക്കൊക്കെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആസിഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് H2 ഉണ്ടാക്കണം. സോ അതിന് കോപ്പറിന് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ കോപ്പർ കനോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ. സോ ദാറ്റ് കോപ്പർ ഇസ് നോട്ട് റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. കാരണം കോപ്പർ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ താഴെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കോപ്പറിന് ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് H2 ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് കോപ്പർ വിൽ റിയാക്ട് വെൻ യു ഹീറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അറ്റ് വാം കണ്ടീഷൻ that sulfuric acid react with the copper, that time reaction is possible. Let's see how. Okay, during this reaction, when you heat concentrated sulfuric acid, that time copper dissolves in cold sulfuric acid and release hydrogen gas. എന്താ നടക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കാരണം സൾഫ്യൂരിക് അതിനകത്തുള്ള സൾഫർ എന്ത് ചെയ്യും? സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഹയർ ക്ലാസ്സസ്. സോ ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? കോപ്പർ ഡിസോൾവ്സ് ഈസിലി ഇൻ sulfuric acid and releases hydrogen gas. Note the point, copper will react only in a hot sulfuric acid. The copper never reacts with the dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid. Okay.